நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ்பரத கண்டமிதில் தெக்கனமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே. Everyone, please take your seats. A very good morning to one and all on behalf of Government Vellore Medical College. It gives us immense pleasure to welcome you all to the 14th graduation ceremony of Government Vellore Medical College of the 2018 batch. Success is no accident. It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice, and most of all, love for what we do, with immeasurable skills, unwavering focus, and resolution to accomplish all that they have set their minds to having spent years on their craft, all culminating to this day, the graduation of Asterianz 2018 batch of Government Vellore Medical College, AAZHI 24. AAZHI, a Tamil word which means ocean. The ocean stirs the heart, inspires the imagination, and brings eternal joy to the soul. A name perfectly suited for a batch that has seen many ups and downs in their journey and always putting their heart and soul into every situation they face. I once again welcome you all to the graduation ceremony of the 2018 batch Asterianz AAZHI 2024. It's the light that illuminates the path ahead of us and helps us to see the way forward. On this note, I request the dignitaries on the dais to light the lamp. Thank you. I now request the Vice Principal of our college, Dr. Gauri Veligandla ma'am, to welcome the gathering. A very good morning to you all. With the blessings of the Almighty, I stand in front of this august gathering to deliver the welcome address on the occasion of the 14th graduation day ceremony AAZHI 24 on behalf of our Government Vellore Medical College. I indeed take great privilege in extending a very hearty welcome to our most respected former Director of Medical Education and Research, Dr. Shanti Malar Madam. Ma'am, your valuable presence today makes it evident that GVMC is still special and close to your heart. Indeed, you have made this event memorable for us already with your valuable presence, Madam. Welcome, Madam. Next, I am glad to welcome our ever-inspiring former Dean, Dr. Thirumal Babu, Sir. As we all know, Sir is an inseparable part of GVMC. We are indeed blessed by your esteemed presence today, Sir. Welcome, Sir. I take this wonderful opportunity to welcome our beloved former Dean, Madam, Dr. Papati, Ma'am, who was a part of us till a month ago, still fresh in our minds as our Dean, Ma'am. We are happy to have your gracious presence today, Ma'am. Welcome, Ma'am.
I am indeed happy to welcome our enthusiastic Dean Sir, Dr. Rajavelu Sir, who needs no introduction. Though he had taken over as Dean FAC just a month ago, he has been instrumental in initiating this event with his personal touch. Welcome, sir. I take this wonderful opportunity to welcome our motivating medical superintendent, madam, and our ever-energetic RMO, sir, to this memorable function. I also take this opportunity to welcome all our professors, HODs, faculty of various departments, our ARMOs, who have been the guiding source of light in the successful journey of our graduates today. I also welcome all our undergraduate and postgraduate students to this function today. Now it is my duty to welcome all the proud parents of our graduates today. I can see that it's a very emotional occasion close to your heart, as all your children's dreams have come true. It must be a proud moment for all of you to be a part of an important milestone in the successful journey of your loved ones. A very hearty welcome to you all. Last but not least, I take this opportunity to welcome the stars of today's event, RE24. All my dear fresh graduates of Asterianz 18 batch, welcome. I take this opportunity to congratulate each one of you. I still remember you all as innocent teenagers way back in 2018 in your first year orientation program. And now it is indeed a pleasure to see you all blossom into respectable doctors of the society. It must be a cherishable event for you all, with butterflies in your stomach indicating mixed emotions. Each doctor remembers two occasions in their life: the first day of med school and the last day, your graduation day. As all your hard toil these 5 years has borne the fruit of success, and you are just one step away from exploring the ever-expanding world of medicine, when you are about to leave your most protected, safe zone of friends and teachers, I just wanted to share a few thoughts. First of all, stay rooted, stay connected, not only to your friends of your batch, but also to this institution. As from now on, wherever you go and in whatever you do, this tag of GVMC will always be there with you. You are now a small part of this big family. In all your deeds, you are going to add feather to the cap of this institution. Secondly, put your parents and family before you in life always, because they are the reason that you are here in this position today. I'm sure you will get many more words of wisdom from our esteemed guests today, but I wish you to remember these words of Robert Frost. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Wishing you all the best for your future endeavors. Once again, welcome one and all. Thank you for the opportunity. Thank you, ma'am, for your earnest welcome. I now request our resident medical officer, Dr. Inbaraj sir, to address the gathering. His expertise and exceptional care has made a real difference to our hospital. Good morning, each and everyone. Respected DME Madam, Dr. Shandimalar Madam, and former Madam. Respected our former Dean Sir, Thirumal Babu Sir. Respected former Dean Madam, Papati Madam, and our ever-energetic Dr. Rajavelu Sir, Dean Sir, and our always encouraging Medical Superintendent Madam, and our VP Madam, Dr. Gauri Madam. All good morning. So in this junction, I want to say a few words. Here actually we have former 3 Dean Madams are here, and they actually, all the 3 are stalwarts and legends of this hospital. I have to really be thankful to them. Because of them only, the hospital has achieved this stage actually.
இந்த நிலைக்கு வர்றதுக்கு நாங்கள் நிறையா ஒவ்வொரு தடவையும் நினச்சி பார்த்துருக்கோம். ரவுண்ட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் அவங்க இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை ஒவ்வொரு டீனும் பல விதங்களில் அவங்க மெரூன் பண்ணாங்க. இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் இப்போ தான் வந்த மாதிரி இருக்குது. அதுக்குள்ளே அவங்க கோர்ஸ் முடிச்சிட்டாங்க. இது ஒரு பெரிய எமோஷ்னல் ஒரு ஈவெண்ட் ஃபார் போத் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ். அதாவது நான் இப்போ சொல்லிக்கிட்டது என்னன்னா, இவங்க இப்போ முடிச்சு போகும்போது என்ன நம்ம மேடம் விபி மேடம் சொன்னாங்க. பட் நான் ரெண்டு சிம்பிள் இது மட்டும் தான் உங்களுக்கு சொல்லிக்கிற விரும்புகிறேன். அதாவது நீங்கள் உங்களுடைய கோர்ஸ் படிப்பில் இதுக்கு மேலே முன்னேறதுக்கு நிறையா சான்ஸ் இருக்குது. அதை நீங்கள் கட்டாயம் அச்சீவ் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த அச்சீவ் பண்ணுற ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் ஒரு ஃபெய்த்ஃபுல்னஸ் அண்ட் ட்ரூத்ஃபுல்னஸ் அண்ட் சிம்பிளிசிட்டியாக நீங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போது நீங்கள் ஒரு பெரிய லெவலுக்கு போகலாம் உண்மையாக இருக்கும் பொழுது. ரெண்டாவது மற்றதெல்லாம் மற்ற மேடம்ஸ்லாம் பேசுவாங்க. ரெண்டாவது முக்கியமானது என்ன அப்படின்னாச்சுன்னா, நீங்கள் யூ ஆர் ரீடிங் புக்ஸ் பட் ஆல்சோ ரீட் நாட் ஓன்லி புக்ஸ் அண்ட் ஆல் தி அதர் புக்ஸ் விச் இன்வால்வ். ஓகே, தட் வில் இம்ப்ரூவ் யுவர் மென்டல் ஹெல்த். அண்ட் அதுக்கு அடுத்தது என்னன்னா, யுவர் ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் தட் யூ டெவலப். இந்த ரெண்டு தான் நான் சொல்கிறேன், ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் அண்ட் மென்டல் ஹெல்த். அண்ட் ரீட் ஆல் த புக்ஸ். மற்றதெல்லாம் மற்றவங்க பேசுவாங்க. இந்த நேரத்தில் இந்த இடத்துல ப்ரவுட் பேரண்ட்ஸாக நீங்கள் இங்கே வந்து எல்லாத்தையும் வந்திருக்கிறீங்க. உங்களுக்கெல்லாம் வாழ்த்துக்கள். இங்கே உங்களுக்கு படித்து கொடுத்த அனைத்து துறை தலைவர்களும் மற்றும் உதவி பேராசிரியர்களும் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள். அவர்களெல்லாம் இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்களை நல்ல நிலைக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் அவங்க பாடுபட்டவங்க. அவங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஃபைனலி த கிராஜுவேட்டிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், and I wish them all success and congratulations and achieve best in life. God bless you. Thank you very much. Thank you, sir. Request our ever charming medical superintendent, Dr. Radhitilakam ma'am, to address the gathering. Ma'am has always been enthusiastic and a constant source of encouragement to all of us. Respected dignitaries on the dais, respected HODs, faculties, my dear students and their parents, a very good morning to you all. Professor Shantimala Madam has been associated with Government Vellore Medical College and Hospital as a professor of anesthesia and as well as a dean. She considers Government Vellore Medical College close to her heart. She has been instrumental in bringing the TIE project to Vellore Medical College, and from there on, the TIE project spread across various medical colleges in Tamil Nadu. She was the brain behind the connecting corridor, which is helping all the poor patients who are coming daily to our hospital. Her hard work as dean has garnered glory and fame to this institution. To add one more feather to her cap, during her tenure as DME, Directorate of Medical Education was renamed as Directorate of Medical Education and Research, which has paved the way for doing more research projects. Our former Dean, Professor Thirumal Babu sir, is a man with exemplary vision who has been a pillar of strength to Government Vellore Medical College since its inception. His friendly demeanor and delightful presence has carved a place in everyone's heart here. As a dean during his tenure, he put his mind, body and soul for the upliftment of this institution. I welcome our immediate past dean, Professor Papati Madam, for her efforts in making our institution an academically active one. Her presence has always added value to all our activities, and she has been instrumental in bringing many innovative measures to our college. I also welcome our respected dean, Professor Rajavellu sir, who is a man with academic excellence and sports excellence and is a student-friendly teacher. It's a memorable day for all the students who are seated here. My heartiest congratulations to you all for successfully completing the MBBS from this esteemed institution. What remains as a dream has become a reality for you. Government Vellore Medical College is a 19-year-old medical college. What started as a TB sanatorium has evolved itself
into a multi-super specialty hospital with more than 30 departments, providing upgraded medical education and state-of-the-art sophisticated tertiary medical care, with all high-end equipments and all high-end surgeries being performed by experienced doctors. Our students graduated from here or spread across the globe. My dear students, be happy but humble. Work hard and lead a disciplined life, and be honest, which is the most important virtue of life. Never be afraid of failure. It does not matter how hard you fall, but how strongly you get up. Be proud of what you have accomplished. Be enthusiastic and optimistic of what you are going to achieve in the future. Achieve great and wonderful things in life that will make the guests here, as well as your parents and teachers, swell with pride and joy. Take a moment to thank those who helped you get this far in life, particularly your parents and family members and your teachers. Dear graduates, today is yours. Seize it and build a better tomorrow for us. I undoubtedly think that the medicos who are graduating as Asterianz 18 will come up with flying colors in the future, carrying the legacy of GVMCH forward. May the illustrious spark ignited shine brightly across the globe. Thank you. Thank you, ma'am, for your inspiring words. I now request our Dean, Dr. Rajvelu sir, a leader with exemplary vision who incessantly chisels only the excellence of individuals, to address the gathering. Good morning, one and all. Respected dignitaries on the dais, Dr. Shanti Malar madam, Dr. Thirumal Babu sir, Dr. Papati madam, MS Dr. Rati Tilakam, Dr. Gauri Wellington, Vice Principal, and Dr. Inbaraj Aramo, all HODs and faculties of our college, students and your friends, whoever is organizing this, and the most important parents, and all others who have gathered here. Once again, good morning, one and all. It is a very important day in your life. நம்ம எல்லாரும் வந்து கிராஜுவேட் ஆகும்போது நமக்கு சொல்லி கொடுத்தவங்க நம்மளை பிளஸ் பண்ணால் அது ஒரு தனி ஃபீலிங், வெரி நல்லா இருக்கும். ஸோ அதனால் வி தாட் நமக்கே டீச் பண்ண கைட் பண்ண ஃபார்மர் டீன்ஸ் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நினச்சி கூப்பிட்டோம். நம்மளோட அழைப்பை ஏற்று எந்தவித இன்ஃபேக்ட் சாந்தி மலர் மேடத்துக்கு இன்றைக்கி ஒரு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கல்யாண ரிசப்ஷன் இருக்குது சாயங்காலம். பட் அப்போ கூட வந்து வெல்லூர் மெடிக்கல் காலேஜ் அதை நம்ம கூப்பிட்டோன்னா அது நம்ம பிரதர் கூப்பிட்ற மாதிரி ஹோம் கம்மிங். ஸோ அதனால் உடனே அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு அவங்க வந்துட்டாங்க. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மேடம். மேடம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் சென்னையில் எல்லா காலேஜுக்கும் டீனாக இருந்துட்டாங்க. கடைசியாக டிஎம்ஏ இருந்து இதானாங்க. ஸோ பட் ஐ எம் வெரி ஷுர், பிகாஸ் இங்கே வந்து அசோசியேட்டாக அனஸ்தீசியாவில் இருந்து இங்கே இருந்தால் தருமபுரிக்கு டீனாக போனாங்க ஃபஸ்ட்டு. ஸோ அதனால் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல் காலேஜ் அவங்களுக்கு. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங் மேடம். அடுத்து திருமால் பாபு சார் வந்து ஓகே மண்ணின் மைந்தர் தான். ஸோ என்னோட பிரதர் இன்லா. ஸோ இங்கே இருந்துட்டு சேலம் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் திருவண்ணாமலை வந்தால் கூட ரிட்டையர்மெண்ட் போது நான் வெள்ளூரில் இருந்து ரிட்டையர் ஆன விரும்பினார். அவரோட ஆசை அழகாக பூர்த்தியாச்சு. இருந்த ஒரு 3 மாதம் இருந்தார். அதை அவர் வந்து 100 நாள் திட்டம் அப்படின்னு சொன்னார். ஸோ அந்த 100 நாள்லேயும் வந்து அவரால் என்ன முடியுமோ அதை பெஸ்ட்டாக பண்ணாங்க. ஆக்சுவலாக நம்ம இடி வந்து ஒன் ஆஃப் த மாடல் இடிஸ் இன் தி தமிழ்நாடு எமர்ஜென்சி டிபார்ட்மெண்ட். அதுக்கு முக்கிய காரணம் சாந்தி மலர் மேடம். அங்கே டீனாக இருக்கும்போது அதை ஒரு அழகாக ஷேப் கொண்டு வந்தாங்க. அவங்களும் அப்போ திருமால் பாபு சார் வந்து மெடிக்கல் சூப்பர்ண்டாக இருந்தார். ஸோ 2 பேரும் பிளான் பண்ணி தான் கனெக்டிங் காரிடார்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம மழையில் வெயிலில் தான் பேஷண்ட்ஸ் நடுவில் போயிட்டு வந்துட்டு இருந்தோம், நம்மளே போயிட்டு வந்துட்டு இருந்தோம். ஒவ்வொரு ஷிஃப்டிங்கும் போது நிறைய கஷ்டங்கள் இருந்துச்சு. ஒரு அழகாக டிசைன் பண்ணி எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்குது. நாங்கள் எல்லாம் முன்னாடி கொண்டு வரணும்னு பார்த்தோம், திருமால் பாபு தான் அதை பின்னாடி கொண்டு வந்தால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணி சாந்தி மலர் மேடமும் அவங்களும் தான் அழகாக பண்ணாங்க. இன்றைக்கி ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ஒரு நல்ல ஷேப்பில் இருக்குன்னா அதுக்கு இவங்க 2 பேரோட அழகான யோசனை, அதை செயல் வடிவாக்கம் பண்ணாங்க, அதுதான் காரணம். ஸோ அதுக்கும் ஒரு அப்ரிசியேஷன் ஃப்ரம் அவர் சைட்.
ஸோ அடுத்து பாப்பாத்தி மேடம் வந்து அவங்க டைரெக்டாக ஒரு ப்ரொஃபஸர் வந்து நேராக ப்ரொமோஷன் ஆகி வந்தாங்க. அவங்களுக்கு டீனுன்னா இது ஒன்று தான் டீனாக இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு வேறு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை. பட் இருந்த ஒரு இதுலேயுமே அவங்க என்ன முடியுமோ பெஸ்ட்டாக கொடுத்தாங்க. அண்ட் ஷி வாஸ் வெரி ஃப்ரெண்ட்லி வித் எவ்ரிபடி. அண்டு அகாடமிக்காக நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்கிறதுல ரொம்ப இதாக இருந்தாங்க. ரொம்ப நல்லா இருந்தது மேடம் உங்கள் பீரியட். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ அதனால தான் வந்து இவங்க 3 பேர் இருந்து உங்களை வாழ்த்துனாங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நம்ம ஃபீல் பண்ணி அவங்கள கூப்பிட்டு வந்தோம். அண்டு இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து என்னைக்கு வைக்கிறதுங்கிறதுலேயும் சில குழப்பங்கள் வந்தது. எங்களை உங்கள் ரெப்ஸ் யாருமே விடலை. ஸோ நிதிஷ்லாம் ஆல்மோஸ்ட் டெய்லி வந்து எங்களை சார் ஆனால் நிதிஷுக்கு முன்னாடியே ஒருத்தர் ஆரம்பித்தாங்க. ஓகே, ஸோ எல்லாரோட எஃபர்ட்ஸில் வந்து ஐ திங்க் வி மேட் இட் டுடே. அண்டு உங்கள் இந்த பேட்சை வந்து பர்டிகுலராக ஃபஸ்ட் இயரில் தான் நான் பார்த்துட்ருக்கேன். இந்த இனிஷியலாகவே வந்து அனாட்டமி ஹாலில் வந்து பார்த்தோம். நிறைய பேருக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வந்து பார்த்து எப்படின்லாம் கொஞ்சம் டெமோலாம் சொல்லி கொடுத்து, ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஐ திங்க் ஆல் ஆஃப் யூ ஆர் வெரி க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட். ஸோ அப்போ இருந்தே வாட்ச் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ யூஸ்வலாக இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படின்னா ஃபைனல் இயர் வரும்போது பார்த்தா நிறையா தெரியாத மாதிரியே இருக்கும். ஸோ ஹவுஸ் சயின்ஸ் முடிக்கும் போது பார்த்தா தே நோ ஸோ மச். ஸோ ஐ திங்க் அவங்க நல்லா படித்து லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டாங்க. வி ஹாவ் அ பியூட்டிஃபுல் ஃபேக்கல்ட்டிஸ். ஆக்சுவலாக ஐ ஷுட் அப்ரிஷியேட் ஆல் த ஃபேக்கல்ட்டிஸ். எல்லாருமே வந்து ரொம்ப அருமையாக ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட் மேலேயும் நல்ல இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து எப்படி இது பண்ணுவாங்க. வெளிலேருந்து பார்க்கறதுக்கு தெரியாமல் கூட இருக்கலாம். பட் ஐ திங்க் தே ஹவ் ஷோட் ஆல் குட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் நல்லா இம்பைப் பண்ணி ஹவுஸ் சயின்ஸ் எல்லாம் முடிக்கும்போது பார்த்தோன்னா யூ நோ ஸோ மச். ஸோ தட் ஷோஸ் தி டேலண்ட் இன் யுவர் செல்ஃப். ஒன்று. அடுத்து ஐ ஆல்வேஸ் ஃபீல் வென் யூ கோ அவுட் உங்களோட பர்சனல் லைஃப் ஒன்று கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க. ஸோ யூ மஸ்ட் ஆல்வேஸ் பிளான் ஆஸ் இஃப் உங்கள் பர்சனல் லைஃப் இருக்கணும், ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும், கேரியருக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். ட்ரை டு பேலன்ஸ் பிட்வீன் ஆல் 3. தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஐ திங்க் யூ வில் நோ டேஸ் கோஸ் பை நீங்கள் அதை கரெக்டாக பண்ணுவீங்க. பட் டோன்ட் லெட் எனிதிங் கோ ஃபார் தி அதர்ஸ். ஸோ அது எப்பயுமே ஒரு நல்லா இருக்கும். அப்புறம் வந்து நீங்கள் கிராஜுவேஷன் ஆகிறது வந்து எல்லாத்துக்கும் முக்கிய காரணமான உங்களோட பெற்றோர்கள் அண்ட் உறவினர்கள் முன்னாடி நீங்கள் ஆகிறதுங்கிறது ரொம்ப ஸ்பெஷல். ஸோ அதுக்கு இங்கே வந்திருக்கிற பெற்றோர் எல்லாருக்கும் நன்றி. நீங்கள் எல்லாருமே ரொம்ப ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க. என்னோட வெரி குட் ஃப்ரெண்ட் சாமு இருக்கார், சசி இருக்காங்க. ஸோ அண்டு ஐ திங்க் எல்லாருக்குமே ரொம்ப நல்ல விஷயம். தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங். அண்ட் ஒன்ஸ் அகெயின் இதை அருமையாக ஆர்கனைஸ் பண்ண விபி with the support of MS Madam, RMO and team and all the faculties, எல்லாத்துக்கும் ஒரு appreciation. And I think there's a big team working to make this event a big success. எல்லாருக்கும் ஒரு congratulations and best wishes. So once again, thanks Madam for all the dignitaries for having come here. Thank you. Best wishes to all of you. Thank you. Thank you, sir, for your valuable words. Today, we have the privilege of hearing from each of our chief guests. We eagerly look forward to your insights and perspectives. I now request our former Dean of Government Vellore Medical College, Dr. Papati Ma'am, to address the gathering. A former Dean, Professor Papati Ma'am, was greatly instrumental in the inception of Center of Excellence for Molecular Biology and Diagnostics at the Institute of Child Health and Hospital for Children, Chennai, which speaks volume about her passion and determination. The center since then has been diagnosing various rare disorders and diseases in children by genetic studies. She had traveled across countries to train herself in molecular biology prior to initiation of this process. She has also served as the state nodal officer for hemoglobinopathies, which she considers close to her heart. As Dean of GVMC, she executed the construction process of famed Pentland hospitals in Vellore, reformed the academic programs and ensured their sustainability. She exudes piety and composure, an enviable and prized possession. Good morning, one and all. Respected former DME Madam and respected former Dean Dr. Thirumal Babu sir, and now the present Dean Dr. Rajavelu sir, my close friends, Medical Superintendent Dr. Adithilagam,
and Dr. Gauri, and my brother, RMO Dr. Inbaraj, and all the other professors and my friends. Very good morning. And dear students and proud parents, congratulations and best wishes for this happiest occasion. So this is the moment you will cherish in your whole life. If you go back to your home, you look at your all those your first year, second year and photos. This is the day, the graduation day, you know. So one of the most cherishable moment in your life, because you are with your parents, with your teachers and legends like our DME madam. இது உங்கள் வாழ்நாளில் என்றைக்குமே எழுத மறக்க முடியாத ஒரு நாளாக இருக்கும். ஏன்னா இத்தனை பேரையும் ஒரே இடத்துல மாதா பிதா குரு தெய்வம் அத்தனை பேருமே இருக்கக்கூடிய நிறைந்த ஒரு அரங்கமாக இது இருக்குது. ஸோ எல்லாரோட பிளஸ்ஸிங்ஸும் உங்களுக்கு இருக்குது. கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாருமே வந்து பெஸ்ட்டாக வருவீங்க, அதில் எந்த டவுட்டுமே கிடையாது இதில். பிகாஸ் 2018 பேட்ச், உங்கள் பேட்ச்க்கு என்ன பேர் வச்சுருக்கீங்க? வாட்ஸ் த மீனிங் ஆஃப் இட்? எப்படியா? who has chosen this name? Asterianz என்ன சொல்லுங்கள். ஸோ அப்போ நிச்சயமாக நீங்கள் இதுவாக தான் இருக்க முடியும் இல்லையா? பெஸ்ட்டாக தான் இருக்க முடியும். தென் அனதர் திங் இஸ், உங்கள் ப்ரோக்ராமுக்கு ஒரு பேர் வச்சுருக்கீங்க ஆழின்னு. ஸோ ஆழினா அதுக்கு தெர் ஆர் சோ மெனி மீனிங். பட் நீங்கள் இதை என்ன மீனிங்கில் வச்சிங்க? ஓஷன் இல்லைங்களா? ஸோ இந்த ஓஷனில் என்னெல்லாம் இருக்குது? ஆல் தி ஜெம்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. பாக்டீரியா, வைரஸ், ஆல் த வாட் எவர் த திங்ஸ், நோ, எவ்ரி திங் இஸ் தேர். பட் அது எல்லாம் எப்போ வரும்? பார்க்கடலை பகவான் கரைஞ்சி வந்து அதுலேருந்து லக்ஷ்மி இது எல்லாம் வந்த மாதிரி உங்களுக்குள்ளே எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒரு யூனிவர்ஸ் இருக்குது, ஒரு ஆழி இருக்குது. ஸோ அது எப்படி வரும்னா, தட் வில் யூ கெட் இட் பை யுவர் ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் யுவர் perseverance அண்ட் த blessings ஆஃப் யுவர் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் Almighty. ஓகே. ஸோ அண்ட் அனதர் இம்பார்ட்டன்ட் திங், உங்கள் 2018 பேட்ச் யூஸ்வலாக இப்போ நாங்களாம் எங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டேஸை கடந்து வரும்போது நிறைய வந்து கஷ்டங்களை பார்க்கல. ரொட்டீனாக உள்ள கிளாஸஸ் இது பேஷண்ட் பார்த்து வரோம். பட் உங்கள் பேட்சில் தான் நீங்கள் கோவிட் டைமில் வந்து நீங்கள் பார்க்குறீங்க. எங்களாலேயே வந்து ஒரு அதாவது டாக்டர்ஸால் ஒவ்வொரு நாளும் பேஷண்ட் வந்து பேசுவாங்க, எங்கள் அட்மிஷனுக்கு சொல்லுங்கள், ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்கள், அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க பண்ணிட்டுப்பாங்க. அடுத்த நாள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க இருக்க மாட்டாங்க. இப்போ சப்கான்சியஸாக எங்கள் மைண்டெல்லாம் டிஸ்டர்ப் ஆகிட்டு இருந்தது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பீரியடை வந்து யூ ஹவ் அண்டர்கான். ஸோ அதை கடந்து வந்திருக்கீங்க. நவ் யூ நோ ஹவு டு ஃபேஸ் ஒரு பேண்டமிக்கை எப்படி எதிர்கொள்ளணுங்கிறது உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும். அந்த டைமில் நீங்கள் எப்படி எல்லோரும் யுனைட்டடாக எப்படி வேலை செய்யணும்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். உங்களை எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கணும், பேஷண்ட்டுக்கு எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும் முடியணும்னு எல்லாமே நீங்கள் கற்றுட்டு இருக்க முடிஞ்சிருக்கும். ஸோ இது எல்லாமே இந்த உங்களோட பேட்சில் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு விஷயம். ஸோ ஐ திங்க் டெஃபினெட்லி உங்களுக்கு நீங்கள் வெளியே போகும்போதும், வெதர் இட் இஸ் இன் யுவர் கேரியர் ஆர் இன் யுவர் பர்சனல் லைஃப், டெஃபினட்டாக யூ நோ ஹவு டு மேனேஜ் இட், ஹவு டு ஓவர் கம் ஆல் த ஸ்ட்ரெஸ். நான் வந்து சின்ன சின்ன என்ன சொல்கிறது, இந்த ரெப்டைல்ஸ்க்காக ரொம்ப பயப்படுவேன். அங்கே ஜாயின் பண்ணிவிட்டு டீனாக ஜாயின் பண்ணிட்டு மேடம் சொல்கிறேன், மேடம் இங்கே நிறைய ஸ்னேக்ஸ்லாம் இருக்குது, ரொம்ப பயமாக இருக்குது, சீக்கிரம் சென்னைக்கு என் ஊருக்கு அனுப்புங்க மேடம் அப்படின்னு. மேடம் சொல்கிறாங்க, என்னது நீ அதை பார்த்து பயப்படுறியா? நான்லாம் அதை அப்படியே மொபைல் ஃபோனில் போயிட்டுருக்கோம், அப்படியே நான் அதை வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னாங்க. ஸோ நினச்சிவாங்க. அப்போது நமக்கு என்ன வருதுன்னா, நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை வரும், ஒரு நம்ம அப்படி பயப்படக்கூடாது. இதுக்கு தான் இப்போ இங்கே சொன்னாங்களே, ஹஸ் இன்வைட்டர்ஸ் மேடம் சார், திருமால் பாபு சார்லாம் ஏன் இன்வைட் பண்ணி பேச வைக்கிறோம், உங்களுக்கு சொல்கிறோன்னா, ஸோ அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற நிறைய நல்ல குவாலிட்டிஸ் இதை எல்லாத்தையுமே நம்ம எடுத்துக்கணும், நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கணும். அப்புறம் எந்த ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்னாலும் மேடம் வந்து அதை வந்து எப்படி ஹவு டு ஃபைண்ட் அவுட் அ சொல்யூஷன் அதுதான் பார்ப்பாங்க. ஸோ அது உண்மையிலே நான் வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணுறேன். நான் இதை ஏன் இப்போ வந்து மேடத்தை புகழ்கிறதுக்காக இதை நான் சொல்லலை, இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும், இதை உங்கள் வாழ்க்கையில் எடுத்துக்கணும். இப்படி ஒவ்வொரு ப்ரொஃபஸர், உங்களோட டீச்சர்ஸ் ஃப்ரம் அனாட்டமி டு யுவர் லாஸ்ட் ஓஜி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, ஈச் ஒன் ஹேஸ் அன் யூனிக் டேலண்ட் அண்ட் யூனிக் அப்ரோச். ஒவ்வொருத்தட்டையும் எப்போவுமே ப்ளஸ் மைனஸ் இருக்கும். அவங்ககிட்ட இருக்க ப்ளஸ்ஸை எடுத்துக்கோங்க, அதை நீங்கள் கற்றுக்கிட்டு உங்கள் வாழ்க்கையில் வந்து நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும், சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து வெளியே வரணும்.
ஓகே. அண்ட் எப்பவும் சொல்லுவேன், நம்ம கோர்ஸ்க்கும் வாட்ஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் அவர் கோர்ஸ் அண்ட் அதர் கோர்ஸ். இப்போ என் ஹஸ்பண்ட் ரிட்டையர் ஆகிருக்காரு, நானும் ரிட்டையர் ஆகிருக்கேன். ஹஸ்பண்ட் லாஸ்ட் இயர் ரிட்டையர் ஆகிட்டாங்க. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணிகிட்ருக்காங்க, நான் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். ஓகேயா. அவர் சயின்டிஸ்ட்டு என்ஐசியில் நேஷ்னல் இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் சென்டரில். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து தெர் இஸ் நோ நமக்கு ரிட்டையர்மெண்ட் அப்படிலாம் கிடையாது. சில் அவர் லாஸ்ட் பிரெத் வரைக்கும் நம்ம படிச்சுட்டே இருக்கலாம். வி ஷுட் இம்ப்ரூவ் அவர் நாலேஜ், வி ஷுட் ட்ரீட் த பேஷண்ட். நம்மளோட தேவை வந்து சொசைட்டிக்கு எப்பவும் தேவையாகவே இருக்கும். நீங்கள் அதை கொடுக்கணும் கண்டிப்பாக. அண்ட் த செகண்ட் திங், எப்போவுமே பேஷண்ட்டை அந்த எம்பத்தியோடு நீங்கள் வந்து ட்ரீட் பண்ணணும். அதுதான் வந்து உங்களுக்கு வேண்டியது. ஒரு ஃபேமஸ் கோட் கூட இருக்குது. அதாவது என்னால் ஒருத்தரோட மனக்காயத்தை இன்றைக்கி என்னால் மனக்காயத்தை ஆற்ற முடியுதுன்னா அப்போ நான் வாழ்ந்திருக்கேன், என்னோடய வாழ்க்கை வேஸ்ட் இல்லைன்னு அர்த்தம். என்னால் ஒரு உயிரை காப்பாற்ற முடியுது இன்றைக்கின்னா என்னோடய வாழ்க்கைக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். இப்படி தான் வந்து அதோட இது ஒரு சின்ன ஒரு குட்டி பறவை அங்கே ஒரு விழுந்து கிடக்குது, அதை குணப்படுத்த என்னால் முடியுதுன்னா நான் வாழ்ந்ததில் ஒரு அர்த்தம் இருக்குது. ஒருத்தவங்க மனசு கஷ்டப்பட்டு சிவியர் டிப்ரெஷனில் போயிட்டாங்க, அவங்கள வெளிக்கொண்டு வர என்னால் முடியுது, என்னால் முடிஞ்ச உதவியை செய்ய முடியுதுன்னா நான் வாழ்ந்த வாழ்க்கைக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்குது. இது எல்லாமே வந்து தட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் அதர் ப்ரொஃபஷன் அண்ட் அவர் மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷன். ஸோ நீங்கள் அதெல்லாமே மனசில் வச்சுட்டு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஆளி, உங்களுக்குள்ளே இருக்க எல்லா ஜெர்ம்ஸ் ஸ்டோன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து வெளியே கொண்டு வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நீங்கள் இருக்கணும்னு சொல்லி வாழ்த்து. Once again, I tell all the congratulations and best wishes for the students and the proud parents. Thank you so much. Thank you, ma'am, for your inspiring words. I now request a former Dean of Government Vellore Medical College, Dr. Thirumal Babu sir, to address the gathering. Dr. Thirumal Babu, former Dean of Government Vellore Medical College, is from Pennambattu, Vellore, graduated from Chengalpet Medical College. He did his post-graduation in Jipmer, Pondicherry, in the field of general medicine. He did his doctorate of medicine in cardiology from MMC, Chennai. He was a consultant cardiologist in Government Pentland Hospital, Vellore, and since the inception of Government Vellore Medical College, he was a faculty. He was promoted as Dean, Government Kumaramangalam Medical College, Salem, in June 2019, and served as the Dean of Government Medical College, Salem, and Government Tiruvannamalai Medical College, and Government Vellore Medical College. A toiler with brilliant academic record and unparalleled administrative confidence, this Baron of Burlesque considered GVMC as his personal fiefdom and infused acceleration in its otherwise mediocre administration. Good morning, everybody. Respected Dr. Shanti Malar ma'am, Dr. Papati ma'am, Dr. Rajavelu, Dr. Rati ma'am, Dr. Gauri ma'am, Dr. Inbaraj. And the first and foremost important thing, I wish the 2018 batch who are going to get graduated today, I wish you very all the best in your future. Second thing is my blessings for you people, because you are going to achieve more heights than what we have achieved. Because society is always moving forward. I know you batch 2018 when you people joined, I was medical superintendent. Dr. Shanti Malar ma'am was dean. We had a similar meeting in this same hall. I don't know how many of you will remember, because that time you would have thought that some people are sitting in the stage and talking, because you won't be knowing us. Isn't it? Now you know who are all sitting there and what you are going to do in future. I would like all of you to give you a very big hand clap for your parents and relatives who have done a great job in making you people as a graduate, medical graduate. It's a very, 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 very important course. If you consider any profession better than our profession, I don't think anyone will come near our profession. This is the profession where humanity is involved. So I first advice is, you have to dedicate your life for the patients. Once you go out, you are going from a protected atmosphere to the open society. You will be misguided by too many people for materialistic gain, monetary benefit, all those things. So forget about all those things. Your first priority should be patients. Second thing is family. You have to take care of your family, your relatives and others.
Third is, as our Dean Rajvel was telling, personal thing. You have to take care of your personal health because most of you are not taking care of your health properly. So you have to take care of your health properly and personal happiness. For that, whether you are interested in photography, reading, playing, some sort of personal thing you have to. And the last and the foremost thing is your social responsibility. You should always remember. Once you go outside, you will be making lot of money, but you have to invest properly. At the same time, you have to give back something for the society. That is the most important thing. Most of us will forget that. This day, you should not forget about all the faculties and other people who help you in getting this degree. And in future also, you are all going to be a faculty. You should take care of your own students. Talking about this medical college, 2018, when you people came, 2007 in the medical college, 7 or 6, 2006 ஆரம்பிக்கிறப்போ நான் வந்து இந்த மெடிக்கல் காலேஜினுடைய நோடல் ஆஃபீஸர் ஃபார் எம்சிஐ, அதாவது அசிஸ்டன்ட் நோடல் ஆஃபீஸர், அதுலேயும் ஐ வாஸ் டேக்கன் பார்ட். அப்போ வந்து அங்கே ஜிபிஹெச்சில் இருந்தது. இங்கே ஒரு 3-4 பேர் தான் நாங்கள் ஜிபிஹெச்லேருந்து வந்தவங்க இருக்கிறோம். அப்போ வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் பெண்லட் ஹாஸ்பிட்டல் சின்ன காலேஜாக இருந்தது. இது வந்து ஒரு டிபி சானிட்டோரியமாக இருந்தது. அதுக்கப்புறமா இங்கே மெடிக்கல் காலேஜ் கட்டுறதுக்கு ஒரு பில்டிங்க்கும் ஒரு என்எம்சி விசிட்டுக்கும் we struggled a lot. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இம்ப்ரூவ் பண்ணின்னு வந்து இப்போ நம்ம வந்து we are talking about higher institution, connecting corridor, இதை பண்ணோம் அதை பண்ணோன்ட்டு எல்லாமே சொசைட்டி இஸ் மூவிங், மெடிக்கல் காலேஜ் வில் பி டெவலப்பிங். இதில் என்ன முக்கியமான விஷயம்னா, நீங்கள் 2018 பேட்ச்சு நீங்கள் வந்து இந்த மிடில் பேட்ச், அதாவது இனிஷியல் ஸ்டேஜஸில் இல்லை. அங்கே உங்களுடைய சீனியர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு படித்தாங்க. ஆனால் நீங்கள் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு சிஸ்டமில் படிக்கிறீங்க. இப்போ அடுத்தது சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் வரும்போது ஜிபிஹெச்சுக்கு வந்துடுவோம், எல்லாமே சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி அங்கே ஷிஃப்ட் ஆகிடும். ஸோ இதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பீரியடில் நீங்கள் எல்லா டைப் ஆஃப் பேஷண்ட்டையும் பார்த்தீங்க, எல்லா விதமான எமர்ஜென்சியும் ஹேண்டில் பண்ணீங்க. ஐ வுட் ப்ரௌட்லி சே யூ ஆர் த ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் batch who got all the experience and you will definitely shine very well outside. I wish you very all the best and I thank administration, faculty and parents and especially you people for inviting me for this function. Thank you very much. Thank you, sir, for your valuable words. I take immense pleasure in requesting a chief guest, former Director of Medical Education and Research, Dr. Shantimala ma'am, to address the gathering. Ma'am has completed both her UG and PG in Madras Medical College. As a clinician and academician, she continued to serve in Tamil Nadu Health Services System for the next 35 years. Ma'am is actively engaged in improving the quality of education to stay abreast of new technologies and therapeutic advancements. She has initiated PG refresher courses at Madras Medical College and an editor in newsletter MMC Anesthesia and a peer reviewer in Indian Journal of Anesthesia. She has organized protocol-based anesthetic management for the cases in live workshops of surgical gastroenterology, endocrine and vascular surgery at Madras Medical College, an expert speaker in many national and international conferences, and an expert advisor in Tamil Nadu Accident Emergency Care Initiative implementation. She served as dean at various government medical colleges since June 2014. At Government Dharmaburi Medical College, Government Omendurar Medical College, Government Sivagangai Medical College and Government Vellore Medical College, Stanley Medical College and Chengalpet Medical College and Keelpark Medical College. And thank you, Doctor. A very good morning to one and all. Good morning to my dear deans, former deans, vice principal, medical superintendent, RMO, and my dear HODs, professors, associate professors, assistant professor, and SR, and other faculty, and other supporting team of GVMC. And the most important, the heroes of this today is Asterianz 2018 batch, and their proud parents. A really happy morning to all of you. I'm very happy to be part of this, your graduation reception day. AAZHI 2024. See, I'm actually senior to you. The same year I joined as a dean in 2018, January, I joined as a dean of this GVMC. I'm senior to your batch actually. Okay, happy to be this.
I request repeatedly same advice. I'm not going to give you. I don't want to disturb you and stand in between your graduation time and this thing. The same advice repeatedly. I don't want to give. First point, please stand up. Once again, just give applause to your Mata Pita. First. Second, to your teachers. And included God, okay? Third, most important is to yourself. Thank you, children. Sit down. So, this is without Mata, Pita, Guru, Devam. Based on that, you people have come here from 2018. You have entered as from the small school session to college. Now, with the completely cloistered atmosphere, you are going out to the real world. You are going to face the lot of these things. Like previously, it was only the quantity was there, less access is not there. Our teachers, our teachers were treated as a god. But slowly the quantity increased. Like quantity means the hospital services are increased. Now the quality, the expectation, the demand is such high, we are not able to give the proper supply. So in that situation, you are going to face a lot of challenges. But with all this expert that is knowledge inculcated in you by our expert team of the faculty, I really thank my dear faculty of GVMC for inculcating good habits, good knowledge and good skills so that these Asterians can manage and face the challenges ahead. So I wish them a grand success in near future, but I expect to be administrators. You can be administrator. You can take up some administrative services. Then I have great academician like your teachers or researchers, scientists, as ma'am was telling, like the research scientist, either in our country or out of this country also. And not only that, super specialist. So the expectation from the public is so high that different specialists. In due course, it may be of a right-hand specialist or left-hand specialist, right brain, left brain. It can happen because, for example, in cardiology itself, cardiologist, intervention cardiologist, radiologist, intervention radiologist. That is neuro-intervention radio diagnosis and cardio intervention radio. Like that, subspecialties are coming. So I wish a grand success and thank my dear parents of my dear students for this extraordinary effort and for your patience on this day, and wish them a grand success in future and a future specialist. Thank you. Ma'am, your presence here is a source of inspiration and encouragement for all of us, and we are truly honored to have you here. Thank you, ma'am. Books are the quietest and most constant of friends. They're the most accessible and wisest of counselors and the most patient of teachers. It is books that teach us to refine our pleasures when young and to recall them with satisfaction when we are old. So, I now request the dignitaries to present books as a token of gratitude to our chief guest. I request our Dean, Dr. Rajvelu sir, to give the token of gratitude to our Director, Medical Education and Research, Dr. Shanti Miller ma'am. I request our Medical Superintendent, Dr. Radhitilagam ma'am, to give the token of gratitude to the former Dean of GVMCH, Dr. Thirumal Babu sir. I request our Vice Principal, Dr. Gauri Veligandla ma'am, to give the token of gratitude to a former Dean of GVMCH, Dr. Papati ma'am. I request the former Director of Medical Education and Research, Dr. Shantimala ma'am, to give the token of gratitude to our Dean, Dr. Rajvelu sir. I request a former Dean of GVMCH, Dr. Thirumal Babu sir, to give the token of gratitude to our Medical Superintendent, Dr. Radhitilagam ma'am. I
I request the former Dean of GVMCH, Dr. Papati ma'am, to give the token of gratitude to Vice Principal, Dr. Gauri Velikantla ma'am. I request a former Dean of GVMCH, Dr. Thirumal Babu sir, to give the token of gratitude to our RMO, Dr. Inbraj sir. Thank you, sir. Now, for the most awaited part of today's event, the degree certificate distribution. Working hard to secure a medical seat, studying day in and day out for 4.5 years, working endless shifts during internship, and doing this all while being away from home is a journey not for the faint-hearted. This starts off with the dream of amalgamating our names with the word doctor. It's finally time to give our budding doctors their degree certificates. With this, I again invite a chief guest to present the certificates. Graduates, please be ready to receive your degree certificates. I request Dr. Shanti Malar ma'am to present the certificates to the graduates. Dr. Balasubramanian P. Dr. M. Karishma. Dr. M. Karishma, son, daughter of C. Murugadas and Jayanti Bala Srivatsava. Dr. Akash G, son of Jnanashekaran and Vijaya. Dr. Abhinav Priyan A, son of Annadurai and Mrs. Kavita. Dr. Afrin Kausar A, daughter of Mr. M.D. Akhtar and Mrs. Sirajunnisa. Dr. Aishwarya K.M., daughter of Mr. Murugan and Mrs. Uma. Dr. Ajay Govind MP, son of Madhavadas and Mrs. Priya. Please give a round of applause. Dr. A. Ammu Unni, daughter of Mr. K. Unni and Mrs. Asha Leta. Dr. Amrita C., daughter of Mr. Muralidharan and Mrs. Swarnalata. Please give a round of applause.
Dr. Aravind Prasanna, son of Mr. Pari and Sheila Anbumalar. Dr. Archana S., daughter of Mr. Srinivasan and Mrs. Selvalakshmi. Please give a round of applause to our graduates. Dr. P.T. Aripriyan, son of Mrs. Tirupati and Mrs. Priya Salvi. Dr. Ashwin S., son of Suresh Chandran and Sri Lata. Dr. Balaji B., son of Mr. Bhaskaran and Mrs. Malati. Let's have a round of applause for Dr. Balaji. Dr. M. Balasubramaniam, son of Mr. Mani and Mrs. Padmavati. Dr. Badri Narayanan S., son of Mr. Sukumar and Mrs. Pushpa Priya. Dr. Bharat Raj B., son of Mr. Balaraman and Mrs. Mallika. Dr. P. Brinda, daughter of Mr. Paneer Selvam and Mrs. Santamani. Let's give a round of applause for Dr. Brinda. Dr. Charan J., son of Mr. Shekhar and Mrs. Rukmini. A round of applause for Dr. Charan. Dr. S. Dayanita, daughter of Mr. Sukumar and Mrs. Vetri Selvi. A round of applause for Dr. Dayanita. Dr. Deepak Krishnan M., son of Mr. Mohandas and Mrs. Mala. A round of applause for Dr. Deepak Krishnan. Dr. A. Deepika, daughter of Mr. Alagappan and Mrs. Uma. A round of applause for Dr. Deepika. Dr. Dakshani R., daughter of Mr. Ranganatha and Mrs. Manjula.
A round of applause for Dr. Dakshayani. Dr. Dinakar B.S., son of Mr. Shanmugam and Mrs. Lata S. A round of applause for Dr. Dinakar. Dr. Divya B., daughter of Mr. Parthasarathy and Mrs. Komalishwari. A round of applause for Dr. Divya. Dr. Gokul M., son of Mr. Madhavan and Mrs. Kalaichelvi. Dr. V. Gopikrishnan, son of Mr. Vadivel and Mrs. Amuda. Dr. Gautam R., son of Mr. Rajamani and Mrs. Malarvil. Dr. Gautam R., son of Mr. Rajmani and Mrs. Malarvili. I now request Dr. Thirumal Babu sir to present the certificates to the graduates. Dr. N. Guru Prasad, son of Mr. Nityanandan and Mrs. Jaya Chitra. Dr. B. Guruvayurappan, son of Mr. Bhaskar and Mrs. Uma. Dr. B. Jayasurya, son of Mr. Babu and Mrs. Jayanti. Dr. Jaran Tilak T. Dr. Jaran Tilak T., son of Mr. Tilak Raj and Mrs. Suji Puvana. Dr. Jitu Chandran, son of Mr. Chandran and Mrs. Chija. Dr. Kadir Pave Lenin, son of Lenin and Mrs. Pave. Dr. Kamalnath S., son of Mr. Saravnan and Mrs. Devi. Dr. Kartika R., daughter of Mr. Rajendran and Mrs. Murugammal. Let's give a round of applause. Dr. Karthikeyan B., son of Mr. Vijay Kumar and Mrs. Chitra. Dr. Karunya S.,
daughter of Mr. Sankaran and Shailaja. Dr. D. Kaviyarasan, son of Mr. Dandayudam and Mrs. Sumati. Let's give a round of applause for Dr. Kaviyarasan. Dr. Keertana Yes, daughter of Mr. Sambat Kumar and Mrs. Andal. Dr. Kirba Nandini T, daughter of Mr. Tangaraj and Mrs. Kavita. Dr. E. Kausalya, daughter of Mr. Ilango and Mrs. Kalai Chelbi. Dr. Logadashni G.V., daughter of Venkatachalam and Mrs. Malati. Dr. Logan Thirumaran, son of Mr. Thirumaran and Mrs. Nandini. Dr. Logan Thirumaran, son of Mr. Thirumaran and Mrs. Nandini. Dr. B. Madhumita, daughter of Mr. Bhaskaran and Mrs. Kumuda. Dr. Madhumita Yasvi, daughter of Vijay Kumaran and Mrs. Girija. Dr. Madhumita K, daughter of Mr. Kishore Kumar and Mrs. Devikala. Dr. Megha P, daughter of Mr. Girish Kumar and Mrs. Jeena. Dr. V.S. Mridula, daughter of Mr. Vannamamalai and Mrs. Sarada. Dr. Mohan Kumar R, son of Mr. Ravichandran and Mrs. Shivashakti. Dr. Mugilvannan A.S., son of Mr. Shankar and Mrs. Mangala Gauri. Dr. Muhammad Suhail, son
of Mr. Abubakar and Mrs. Aisha Banu. Dr. Nandakumar Ye, son of Mr. Ayasami and Mrs. Maniamman. Thank you, sir. I request Dr. Papati ma'am to present the certificate to the graduates. Dr. V. Nandini, daughter of Mr. Venkateshan and Mrs. Krishnaveni. Dr. Nikita M. Prasad, daughter of Mr. M.G. Prasad and Mrs. Manju Prasad. Dr. Nikhil Kumar C, son of Mr. Chelladurai and Mrs. Yogita. Let's give a round of applause for Dr. Nikhil Kumar. Dr. K. Nilavan, son of Mr. Kupasamy and Mrs. Rajeshwari. Dr. Nirman Kumar Meena, son of Mr. Ramkesh Meena and Mrs. Harkeshi Devi. Dr. K.M. Nitish, son of Mr. Kumar and Mrs. Manjula. Let's give a round of applause for Dr. Nitish. Dr. Rishita Palchuri, daughter of Mr. Vijay Kumar and Mrs. Vijay Lakshmi. Let's give a round of applause for Dr. Rishita. Dr. Pavani M.N., daughter of Mr. Narayana and Mrs. Lavanya. Dr. Priya S., daughter of Mr. Saravanan and Mrs. Shakuntala.
Dr. Punitha B.L., daughter of Mr. Lingeshwaran and Mrs. Baki Lakshmi. Let's give a round of applause for Dr. Punitha. Dr. K.G. Rahul Vishwanath, son of Mr. Gopal and Mrs. Kalai Chelvi. Dr. Rahul R., son of Mr. Rajendran and Mrs. Vijay Lakshmi. பெற்றோர்கள் அனைவரும் கரதோஷம் எழுப்புமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். Dr. K.T. Rajkumar, son of Mr. Thirumaran and Mrs. Kalpana. Thank you, ma'am. I now request Dr. Rajvelu sir to present the certificates to the graduates. Dr. Ranjit Kumar R., son of Mr. Rajendran and Mrs. Dhanak. Dr. Ravi Raghavendra B., son of Mr. Venugopal and Mrs. Bhagyarathi. Let's give a round of applause for Dr. Ravi. Dr. Ravi Shashwat J.K., son of Mr. Jagdishwar and Mrs. Kalaivani. A round of applause for Dr. Ravi. Dr. G.S. Rishwara Vignod, son of Mr. Ganesh and Mrs. Gunashri. Dr. K. Regu, son of Mr. Kumaraguru and Mrs. Bhanumati. Dr. Rukita Yen, daughter of Mr. Yatiraj and Mrs. Jyoti. Dr. Sagarika V., daughter of Mr. Venkatakrishnan and Mrs. Ramya. Dr. Safan T., son of Mr. Jafar and Mrs. Hajara.
Dr. S. Samrita, daughter of Mr. Samu and Mrs. Sasi Revati. Dr. Samskrita Sabanayagam, daughter of Mr. Sabanayagam and Mrs. Shanti. Dr. Sanjay S., son of Mr. Selvaraj and Mrs. Rajalakshmi. Dr. Sanjeev R., son of Mr. Ravikantan and Mrs. Kavita Lakshmi. Dr. Santosh Kumar W.R., son of Mr. Ravi and Mrs. Dilli Malini. Dr. S. Sadasivam, son of Mr. Shekhar and Mrs. Jyoti. Dr. Srijan Balki SB, son of Mr. Balakrishnan and Mrs. Sujata. Dr. Sindhu Yes, daughter of Mr. Sadasivam and Mrs. Lata. Dr. S.R. Shiva Prateep, son of Mr. Shivakumar and Mrs. Renuka. Dr. Someshwar B., son of Mr. Balaji and Mrs. Lakshmi. Dr. Soumya TV, daughter of Mr. Tanigai Arasu and Mrs. Devaki. Dr. Srilekha B., daughter of Mr. Babu and Mrs. Someshwari. Dr. Srimugi P., daughter of Mr. Perumal
and Mrs. Kaliyammal. Dr. Shruti J.R., daughter of Mr. Ramesh and Mrs. Jayalakshmi. Dr. Steve George Matthew, son of Mr. Matthew George and Mrs. Hepzibah Matthew. Dr. Sugirti G.R., daughter of Mr. Rajendran and Mrs. Mugil. Dr. E. Shweta, daughter of Mr. Elumalai and Mrs. Selvi. Dr. Saranya D, daughter of Mr. Dayanand and Mrs. Rajeshwari. Dr. Tariksha Chakravarti, daughter of Mr. Chakravarti and Mrs. Velvili Sindamare. Let's give a round of applause. Dr. Varsha Yel, daughter of Mr. Loganathan and Mrs. Subhashini. Dr. M.D. Vidyalakshmi, daughter of Mr. Devaraj and Mrs. Karpaga Arasi. Dr. R.R. Vikram, son of Mr. Rabindra Babu and Mrs. Gandhimati. Dr. Yakesh Kumar T, son of Mr. Tangappa and Mrs. Poonkodi. Dr. Yamini P.S., daughter of Mr. Shanmugasundram and Mrs. Karpagam. Dr. K.T. Yuvapriya, daughter of Mr. Tyagarajalu and Mrs. Bhavani. Dr. Yuvraj Kumar E, son of Mr. Elumalai and Mrs. Reema Datta.
Dr. Zenith Sai GR, son of Mr. Gopinath and Mrs. Rekha Bhargavi. Thank you all. This concludes the presentation of the graduates. A token of appreciation for work well done goes a long way. We take utmost joy in recognizing the exemplary perseverance and commitment of students in various distinguished fields. May I request our Vice Principal, Dr. Gauri Velikantla Ma'am, to call the names of the awardees. May I also request our esteemed chief guest to felicitate our graduates with medals and academic merit awards. I also request the dignitaries on the dais to join the felicitation. I request the respective head of department to come to the stage. So can we have all the graduates in their places? So we move on to the toppers list. So it is indeed a great pleasure to announce the toppers of this batch. I request the respective HODs to come onto the dais when the students are being honored. So Department of Anatomy, Dr. Noel Vinita. Department of Physiology and Department of Biochemistry, again Dr. Noel Vinita. Department of Pharmacology, again Dr. Noel Vinita. I request the parents and the students to give a big hand. Department of Physiology, Department of Biochemistry, and Department of Pharmacology. Best wishes to Dr. Noel Vinita. So next, Department of Microbiology, we've got two toppers, Dr. Saumya and Dr. Archana. Department of Microbiology, we've got two toppers, Dr. Saumya and Dr. Archana. Dr. Saumya and Dr. Archana. A round of applause, please. In the Department of Forensic Medicine, we've got four toppers. Samrita, Madhumita, Dr. Samrita, Dr. Madhumita, Dr. Deepak Krishnan, and Dr. Balaji. Dr. Samrita, Dr. Madhumita, Dr. Deepak Krishnan, and Dr. Balaji. A round of applause for the toppers in forensic medicine.
So Department of Ophthalmology, we've got Dr. Madhumita. Congratulations, Madhumita. The Department of ENT, we've got Dr. Noel Vinita again. Dr. Noel Vinita for Department of ENT. Congratulations, Dr. Noel Vinita. Department of Community Medicine, we've got Dr. Srilekha. Department of Community Medicine, we've got Dr. Srilekha. Department of General Medicine, we've got Dr. Archana. We also request HOD Department of Emergency Medicine to be on stage. Congratulations, Archana. So Department of General Surgery, we've got Dr. Madhumita again. I request the Department of HOD, Department of Ortho, Department of Anesthesia, and Department of Radio Diagnosis to be on stage. So topper in General Surgery, Dr. Madhumita. Department of Obstetrics and Gynecology again goes to Dr. Noel Vinita. So Department of Pediatrics goes to Dr. Santosh Kumar. Department of Pediatrics. Dr. Madhumita, Department of Pathology. So I take great privilege in announcing the best outgoing student of this Asterianz batch 2018, Dr. Noel Vinita. Hearty congratulations to you. Over to our Dean, sir. ஆக்சுவலாக நோயல் அம்மா எங்கே இருக்காங்க? ப்ளீஸ் கம் ஆன் ஸ்டேஜ். நோயலுக்கு அப்பா இல்லாத குறைய வந்து முழுசாக தீர்த்து ஃபுல் சப்போர்ட்டாக இருந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் அவள் நல்லா வர்றதுக்கு காரணமாக இருந்த அம்மாவை மேடைக்கு வர மாதிரி கேட்குறோம். அவங்க கையால் அந்த மெடலை கொடுக்கணும்.
graduates, I think we are ready for the Hippocratic Oath. Yes. May I now request our esteemed Dean, Dr. Rajvelu sir, to lead the graduates in reciting the Hippocratic Oath. Request all the graduates, dignitaries on and off the dais, to raise for taking the oath. Request the parents to remain seated. ஆக்சுவலாக இது இப்போ ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் முன்னாடி எனக்கு ஒரு கால் ஃப்ரம் ஒன் ஆஃப் தி ஹை அத்தாரிட்டிஸ். எதுக்குன்னா அவங்க குழந்தை ஒன்று வந்து எம்பிபிஎஸ் செலெக்ஷனுக்கு இருக்குது, வெள்ளூர் மெடிக்கல் காலேஜ் சூஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னு என்னை கேட்டாங்க. நான் சொன்னேன் தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் காலேஜஸ் யூ கேன் எவர் ஸ்டடி. இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஹோம்லி காலேஜஸ். நான் படித்த காலத்திலலாம் ஸ்டான்லி, செங்கல்பட்டு இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஹோம்லி காலேஜஸாக இருக்கும். ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் இப்போ டெவலப்பிங் இதில் வந்து நம்ம வெள்ளூர் மெடிக்கல் காலேஜ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஹோம்லி காலேஜஸ் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். ஸோ இட் இஸ் பிகாஸ் இட் இஸ் லைக் மைண்டட். நம்மளோட பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னா மொத்த காலேஜ் ஹாஸ்டல் எல்லாம் ஒரே கேம்பஸில் இருக்குது. அது வி ஆர் கிஃப்டட் ஃபார் தட். ஸோ ஐ திங்க் யூர் ஆல் கிஃப்டட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இது வந்து ஐ ரிக்வெஸ்ட் ஆல் த பேரண்ட்ஸ் டு ஸ்டே பேக் அண்ட் டாக்டர்ஸ் டு ரிமைன் அண்ட் டேக் த ஹிப்போக்ரட்டிக் ஓத் அலாங் வித் மீ. ஃபஸ்ட்டு எல்லாருமே ஐ சொன்னோன்னா அவங்கவுங்க பேர் எது சொல்லிக்கோங்க. தென் ஃபாலோ தி ஓத். I, Dr. Rajavelu, you can tell your names. Solemnly pledge myself to concentrate my life to serve the humanity. I will give to my teachers the respect and gratitude which is their due. I will practice my profession with conscience and dignity. The health of my patient will be my first consideration. I will respect the secrets which are confined in me even after the patient has died. I will maintain by all the means in my power the honor and the noble traditions of the medical profession. My colleagues will be my brothers and sisters. I will not permit considerations of religion, nationality, race, party, politics, or social standing to intervene between my duty and my patients. I will maintain the utmost respect for the human life from the time of conception. Even under threat, I will not use my medical knowledge contrary to the laws of humanity. I make these promises solemnly, freely, and upon my honor. Thank you. Thank you, sir. Let us all abide by the oath. Congratulations to all the graduates, and we're now about to hear a special message from our graduate, Dr. Soumya. Good morning, everyone. First and foremost, I would like to thank everyone for giving me this wonderful opportunity. Hi guys. So I guess this is it. This is officially the last day at college, right? As everyone used to say, it's a gush of lot of emotions. Some sweet, some sorrow, all of it. So first, I still remember the first day at college. It's like சும்மா கூட்டு வந்து இங்கே விட்டு போயிட்டாங்க, எது எங்கே இருக்குன்னே தெரியாது. 150 lecture hall, 250 lecture hall, 100 lecture hall, administrative block, அது இதுன்னு சொல்லுவாங்கன்னா எதுவுமே தெரியாது. It's a huge campus and we are little teenagers. We didn't know anything about this place. But now, if you ask us to stand every 10 feet once and ask, I guess we'll have a lot of memories to share. Not just one memory, too many memories. So this journey has been nothing short of extraordinary. And first இந்த இன்டர்ன்ஷிப்லாம் ஆரம்பிக்கிறப்போ சீனியர்ஸ்ட்டு கேட்டால் சொல்லுவாங்க, உன்னோட லைஃபோடைய பெஸ்ட் அண்ட் வேர்ஸ்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் லைஃப் இன்டர்ன்ஷிப் தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது கேட்குறப்ப என்னடா இது ஃபஸ்ட்டும் ஒன்று தான் பெஸ்ட்டும் ஒன்று தான்றாங்க அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். பட் இஃப் மை ஜூனியர்ஸ் ஆர் கோனா கம் அண்ட் ஆஸ்க், ஐ வுட் சே த சேம் திங்.
it's kind of the best and the worst part of life. It pushes you to your limits, like mentally, physically, emotionally. It pushes you to your extreme limits. And still you'll have the best moments, the overwhelming moments. Internship முடியுது, the last day of internship 22/5/2024 வந்து அந்த 12 o'clock மேலே I haven't felt happier. அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. No more to-dos, no more going early to the wards and preparing the patient for OT, or no more spending in the IMCU looking for infusion pumps and reloading them. It's like no more of things like that, no more of being questioned and given responsibilities. First 3 days நல்லா தான் இருந்துச்சு, காலை சீக்கிரம் எழுந்துக்கு தேவையில்லை, அந்த மாதிரி ஜாலியாக தான் இருந்துச்சு. But only after that I was able to, like most of us would have been able to realize that what we have missed, what we have completed. It's like those no mores, it is also no more of wandering around the city with your friends, go and eating at every place possible. And there is no more of many small moments, like there is no more of worker and security guards asking like saaptingla madam, good morning madam. There is no more of unit lunch, unit outings, and to a lot of things there's no more of stealing snacks from your friend's bag. So there is no more of a lot of things, and there is no more of all of us being under the same roof for one last time. This is the last time I guess all of us will be under the same roof. இன்டர்ன்ஷிப் அப்போல்லாம் டைம் தான் இருக்காது, பட் ஆனால் தெரியும் இந்த ஃப்ரெண்டு வந்து ஓஜியில் இருக்காங்க, இந்த ஃப்ரெண்டு வந்து டேர்மில் இருக்காங்க, இந்த டைமுக்கு போனால் இவங்களை பிடிச்சிடலாம், போக முடியாது, பட் ஸ்டில் அங்கங்கே கால் ஓவர் வரப்போ அப்பப்போ பார்த்துப்போம், பேசிப்போம். I think only now I can realize that we took all of that for granted. And I've heard someone say that if you feel very bad at the end of something, it means that it's been pretty wonderful when it was happening. So this journey is pretty wonderful, and we have cried together, we have learned together, we have laughed together, and today we are celebrating our victories together. Many more to come. And as I used to say, tough goodbyes for fresh hellos. So I guess a lot of opportunities are waiting, and I request everyone to remember that no matter where we go, we always see a friend in each other. We always save a seat at every place we sit. So thank you GVMC. I wouldn't have asked it any other way. Thank you so much. Thank you, ma'am. I would now like to call upon our graduate, Dr. Madhumita, to share a few words. A pleasant morning to everyone present here. I'm so honored to stand in front of you all, in front of all the people who have been the biggest inspiration. It just feels like yesterday I stepped into the same auditorium with a lot of emotions, dreams, vision, and excitement. And suddenly here we are today, together on our graduation day. And I'm very proud to tell that GVMC has not just made us doctors, but confident and courageous doctors as well. And I owe this firstly to my parents, who have always believed in me, and no matter what, they have done their best for me. Next, I extend my sincere gratitude to all the professors, right from the first year to final year. Thanks is just an understatement for all that you have done, professors. And I'm extremely grateful for the very supportive management as well. If I could say one thing that I have learned these 5.5 years, I would say, trust in the process rather than running behind the results. And that's the sole reason behind how we are all standing here today. GVMCH has paved a way for our successful careers ahead. And I take this as not just an end of an era, but a beginning to many such. Thank you. Thank you, Dr. Madhumita. We are now about to hear a special message from our graduate, Dr. Nitish, the representative of Asterianz batch 2018. Let us welcome Dr. Nitish with a warm round of applause. Good morning to the dignitaries present on and off the dais. It is indeed a great privilege for me to address this gathering on the occasion of our graduation day reception ceremony
of batch 2018, Asterianz of Government Vellore Medical College. At this juncture, I consider all of us healers and not just doctors who have made significant positive impact in so many lives that we have touched during our internship period. From being anxious in the dissection hall of anatomy to handling the triage in solo at the Department of Emergency Medicine. From preparing blood smears in the Department of Pathology and Physiology to transfusing n number of bloods in the Department of Medicine, Surgery, OG and Ortho, we have all evolved, and we really have evolved. Recollecting the days where we have seen no sunrise and no sunset by virtue of scrubbing in for long hours in the wards just to ensure the fact that our patient is fine. Perhaps, I think, in a positive way, our endurance was put into test and all of us have passed it with flying colors. The highs and lows that our batch has had is what is making us a wholesome doctor today. The excellence and capability of our batch Asterianz can be tested in the number of events that we have conducted and organized from the day one till today, including just the annual ENT quiz, the annual cultural event Synapse and Tamil Mandram, but last but not the least, the Girls and Boys Hostel Day event. All these events were actually a platform to connect with one another and strengthen our bond that we had. Our accomplishment in the field of medicine, academics, culturals, and sports speak for our vision and strength of our batch Asterianz. I would take this opportunity to thank our beloved Dean Sir, Dr. Rajavelu, for constant support from first year onwards as a HOD of General Surgery, then as Medical Superintendent, and now as the Dean of GVMCH. Then our beloved VP needs no mention. She is the most student-friendly and the most approachable VP one could ask for. And I also thank Dr. Shanti Malar ma'am, Dr. Thirumal Babu sir, and Dr. Papati ma'am for my kind invite and came here to bless the graduates. Special thanks to our esteemed resident medical officer, sir, beloved medical superintendent, ma'am, the professors, the associate professors, the assistant professors who have imparted us and shaped us to what we are today to confront the real world that lies ahead of us. Last but not the least, I would like to thank the parents of all 1 or 2 medical graduates of my batch for giving me 1 or 2 good friends for life. We couldn't have survived without each other. We have helped ourselves and helped others in this training period and for the past 6 years. Can we all have a big round of applause for all our teachers, all our parents, and all the 1 or 2 medical graduates here today? Thank you so much for your response. I would like just say that let all one of us be together and be united as a batch together forever. Let's just leave GVMC here to heal the world and make the world a better place to live in. Thank you all. Thank you, sir. Now, I request any 1 or 2 of the parents to please come to the stage to share a few words. Good afternoon to all my dear doctors and my dear graduates. I'm Aisha, mother of Muhammad Suhail. Actually, it's a dream for me to become a doctor. My dreams came true, so I cannot express my words. I'm very happy. Thank you, doctors, to support my son and all my dear children. And one more thing I want to inform you, 4 students from my school have become graduates. I'm working as a vice principal in Sunbeam School. It's very nice to see my students also there. I'm very, very happy. Thank you. Thank you, ma'am. First of all, good afternoon to my chairpersons and professors, associate professors, assistant professors, and medical graduates, and our colleague parents, and all. I am a formerly medical record officer in this college, retired in last year. My name is Babu. My daughter B. Srilekha is now getting.
is completed the medical graduates. இதில் என்னன்னா ஒருப்போ நான் டாக்டர் ஆகணும்னு நினச்சி என்னுடைய பேரண்ட்ஸ் அதை வந்து என்னை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணி என்னை படிக்க வைக்கல. என்னுடைய கனவை என்னுடைய பிள்ளைங்க மூலயமா நான் நிறைவேற்றிக்கணும்னு நான் ஆசைப்பட்டேன். அந்த வகையில் என்னுடைய 2 டாட்டர்ஸுமே வந்து எம்பிபிஎஸ்ஸாக படிக்கிறாங்க. ஃபஸ்ட் டாட்டர் now completed his medical graduate and the second one studying 3rd year MBBS in Tagore Medical College. என்ன மாதிரி எத்தனையோ பேரண்ட்ஸ் வந்து அவங்களுடைய கனவை வந்து அவங்க பிள்ளைங்களா மூலமா இப்போ நிறைவேற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ மெடிக்கல் கிராஜுவேட்ஸ்ன்றது ஏற்கனவே இங்கே உட்காந்துருக்க சேர்பர்சன் சொன்னாங்க. அது மாதிரி எல்லா கிராஜுவேட் நம்ம போய் படிச்சிடலாம். மெடிக்கல் கிராஜுவேட்ன்றது அவ்வளோ ஈஸியான விஷயம் இல்லை. ஸோ இதுக்கு அவங்கள படிக்கும்போதுலேருந்தே அவங்களுடைய தூக்கத்தையும் மற்ற கனவுகள் அவங்களுடைய இளமை வயசில் அவங்க எடுத்து சந்தோஷமாக மற்ற பிள்ளைங்க இருக்கிற அளவுக்கு இல்லாமல் ஃபுல் டைமாக வந்து இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி இதுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அவங்க படிச்சிருக்காங்க. அவங்க படிக்கிறதுக்காக அவங்க எடுத்துக்கிட்டதை விட பேரண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்ட எஃபர்ட்ஸ் தான் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம். எத்தனையோ பேரண்ட்ஸ் வந்து இந்த பிள்ளைங்க டிகிரி வாங்குறதுக்காக தூக்கத்தை விட்டு அவங்க மற்ற கஷ்டமெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு படிக்க வச்சுருக்காங்க. இன்றைக்கி பேரண்ட்ஸோட சந்தோஷங்களை இன்றைக்கி பிள்ளைங்க நிறைவேற்றிருக்கிறீங்க. உங்களுக்கு எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் மேலும் மேலும் வந்து படித்து இந்த ஃபீல்டில் உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு உயர்ந்த நிலையை அடைந்து மக்களுக்கு மனமார்ந்த சேவையை செய்ய வேண்டும். எந்த வகையிலும் நீங்கள் வந்து தவறான வழியில் வந்து உங்களுடைய மருத்துவ படிப்பை பயன்படுத்தாமல் நல்ல வகையில் நோயாளர்களுக்கு பயன்படுத்துமாறு என்னுடைய கனிவான வேண்டுகோள். இந்த பிள்ளைங்க இன்றைக்கி கிராஜுவேட்ஸாக இருக்காங்க அப்படின்னா பொதுவாகவே சொல்லுவாங்க பெரியவங்க 18 வயசுலேருந்து 25 வயசு வரைக்கும் தான் பிள்ளைங்க வந்து அவங்க எல்லா வகையிலையும் திசை மாறி போகிற வயசு. ஆனால் நாங்கள் பேரண்ட்ஸ் வந்து கரெக்டாக அந்த 18, 17 வயசு 19 வயசில் எடுத்துன்னு வந்து தான் உங்ககிட்ட ஒப்படைக்கிறோம். நீங்கள் அந்த களிமண்ணை எந்த வகையில் அவங்க திசை மாறாமல் அவங்க படிப்பிலேயே கவனம் செலுத்தி அவங்கள இன்றைக்கி நல்ல முறையில் கொண்டு வந்திருக்கிற அத்தனை ப்ரொஃபஸர்ஸ், அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர்ஸ் அண்டு மை சேர்பர்சன் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய நன்றியை உரித்தாக்குகிறேன். மேலும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அத்தனை மருத்துவக் கல்லூரியிலையும் எடுத்துக்கிட்டோம்னா பழைய மெடிக்கல் காலேஜஸ் எல்லாம் கூட இருக்குது. ஆனால் இன்றைக்கி வெள்ளூர் மெடிக்கல் காலேஜஸ்ஸு அதையெல்லாம் வந்து அச்சீவ் பண்ணுற அளவுக்கு நாம் வந்து ஃபேக்கல்ட்டிஸ் மட்டும் இல்லை, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லெவலில் எல்லாத்துலேயுமே ஃபில்ஃபில் ஆகி இருக்குது. இதுக்கு வந்து நிறைய வந்து பாடுபட்டவங்க இங்கே இருக்கிற 3 சீஃப் கெஸ்ட்ஸ் தான். அதனால் அவங்களுக்கு மீண்டும் மீண்டும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக்கொண்டு இந்த வாய்ப்பை நல்க அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வணக்கம். Thank you, sir. We now have one more parent to speak on behalf of all. Very good afternoon to one and all. First, I would like to thank for the dignitaries on and off the dais. Before that, I just want to say one thing. The doctors who are there on and off the dais, they looks like a god for me, okay? Really, they are equal to the god. So, before that, I used to say that I'm a Dr. Ramya because to be frank, I want to say that now I'm a poly doctor. I have done my PhD. But while comparing to all the doctors, their efforts, whatever their efforts, really I feel very proud for that. Before that, I used to say that even if I'm an assistant professor, my husband is in police DSP. Everyone will be calling me as a DSP wife. Now I'm very proud to say that I'm a doctor's mother. So, my daughter is Dr. Sagarika. I'm very proud to say that I'm a mother for her. So whenever she feels very upset, she used to call me. So first I want to thank for all the parents who are gathered here. Why? Because on and off, every 10 minutes ku phone பண்ணுவாங்க. அம்மா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. I used to say that just on ஒரு 10-15 minutes-க்கு ஒரு half an hour-க்கு நீங்கள் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறீங்களே, just look at your seniors, that is doctors-ஐ கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி பாருங்க. The whole life they have spared for this profession. Really, I feel very proud of you all, sir. And really, I have to thank each and every parents for their effort and for all the doctors who have gathered here for supporting all the students.
And really, I feel very happy for choosing this Vellore College, Medical College. Why? Because she do have some other options. But I feel very happy for taking this Vellore Medical College. Why? Because a lot of the doctors are very friends for me. So I feel very happy for my daughter for doing this in this college. And especially, a special thanks to Dr. Suresh sir, Dr. Raja sir, so, and then for other doctors too, because they are very inspiration for my daughter for taking this college. Really, thank you for everyone. Thank you for giving me an opportunity. Thank you, sir. Thank you, ma'am. I now request our medical superintendent, Dr. Adithilagam ma'am, to deliver the vote of thanks. It gives me immense pleasure and pride to propose the vote of thanks for this 14th graduation day of Government Vellore Medical College. I place on record my sincere and heartfelt thanks to Professor Shantimala Madam, who, in spite of her busy schedule, has graced the occasion. Thank you, ma'am, for making an indelible mark in the history of GVMCH and creating a special pedestal for GVMCH in the medical arena. My special thanks to Professor Dr. Thirumal Babu sir, who consented and accepted our invitation to grace this occasion. And my heartfelt thanks to Professor Dr. Papati ma'am, our immediate past dean, who consented to accepted this invitation and graced the occasion. I take this opportunity to thank our present dean, Professor Rajavelu sir, who nodded his head and gave a guidance to start this program. And he guided us in so many things for conducting this program in a grand manner. I thank our VP ma'am, Dr. Gauri ma'am, who has taken a lot of efforts and hard work in organizing this program. I thank our RMO sir and ARMOs for their support in making this program a grand success. I thank our HODs for not only their gracious presence, but also who have played a pivotal role in these students' life, both for their academic excellence and as well as who helped in pursuing their students' career. And I thank although the associate, assistant professors and other faculties who have molded these young students into budding doctors. I thank the proud parents of the graduates who are gathered here for seeing their dreams come true, for without your support, your children could have not reached this height. I thank the audiovisual team from Saranya Studios, PWD Civil and Electrical AE, and the OHS team for helping in coordinating this program. I thank although the undergraduate student, the postgraduate student who have helped us in organizing this program. I thank one and all for making this program a grand success. Thank you. Thank you, ma'am. We now request everyone to stand up for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा दव शुभ नामे जाहे दव शुभ आशीष माहे गाहे दव जय गादा जनगण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. An announcement. Lunch is being provided at the cricket ground for parents and in the exam hall for faculties. I repeat, we request the dignitaries, head of various departments and professors to stay back for a short while for a photo shoot, and I also request the graduates to go to the stage.
மச்சான் நீ எங்க போன எங்க மச்சான் என எண்ணி எண்ணி எங்க வச்சான் நட்பால நம்ம நெஞ்ச தச்சான் நம் கண்ணில் நீர பொங்க வச்சான் என் ஃப்ரெண்ட போல யாரு மச்சான் அவன் டெண்ட எல்லாம் மாத்தி வச்சான்